Hi, Coach Morrison. Hi, Abdullahi. Yes. How are you doing today? I am doing good. Yeah. Welcome back. It's nice to see you again. Thank you. You need to Oh, make a trip to California. Yesterday, we had a group of Red Eagle Law. Um, you uh, know, most of the Radical law they are very close to California. I'm the only one I think who's like far away right now. no, they're spread out. We have more in Georgia than Oh California. yeah, Georgia. I know. Yeah, I remember. For So sure. this was the team yesterday. Wow, this good. Yeah, I we're see. so I see handsome and so Jack. beautiful. Yeah. Wow. This is so beautiful. Wow, Jack and Cabrach. I see some a lot of. Yeah, so usually we don't get together, so it was fun to have a group together. I think I will make it what's called the next meeting. I Well, hope. I'm not coming to Minnesota. Then I have to. I will bring you here whenever I reach I'll come to California. Minnesota in the summer. Okay. Okay. Hey, there's a message here. I think we're ready to go live on Yeah, Instagram. yeah. I can. I already did. Okay, great. Okay, so introduce me to your audience, and Sure. we'll move forward. Okay. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan saacad meel baa joogtiin waadi salaameyna. Soo dhawaada. Kusoo dhawaada Abdullahi iyo Coach Morrison show. Alaabsa nooga bartay maalbo salaasa ama maalbo talaada. Inaan mataqaanaa xagga idinku soo gudbino wixii warbixin kusoo kordhay xagga immigrationka ama arrimaha socdaalka ee dalka Mareykanka. Waxaan idin leeyahay soo dhawaad meel baad joogtiin. Sidoo kale waxaan soo dhameeyaa Mr. Coach Morrison. Coach, welcome. Okay. You know, a lot of people from our audience, they need to know about what's going on in LA, also San Diego. We had some, wildfires. Yes, we did have some crazy wildfires in LA and San Diego, and fortunately, though, we had some rain this week Wow. already, and so the wildfire threat may not be as bad now. Things may be a little better. Yeah, at least, hopefully, we make all wildfires to be ended soon. Are you going to translate? Oh yeah, sure. Waxaan wax ka weydiiyey dabka ka kacay California, gaar ahaan LA, Los Angeles iyo San Diego. Xaggaas waxa waaye California way ka duwan tahay Mareykanka qaybtiisa kale. Anaga hadda xilli qabowaan ku jirnaa, xilli barafka mataqaanaa oo marba iska da'ayo, laakiin xagga qoraxa ka jirto, kuleel ka jiro, waxa waaye dabaylo badanna way ka jiraan. Xilliga jiilaalka ay joogaan. Anaga soo ka jiilaalka joognaa, laakiin jiilaalka meesha waxa waaye baraf hadda ah. Marka waxaas sababay inuu barafkii yacni dabkii iyo waxaas uu kaco, dabayshii iyo wixii iyo meesha mar walba waxa waa dabku iskaga kacaa, laakiin markaan magaalada soo dhex galay. Marka wixii hadda waa roob da'ay, sida hore waa la dhamaay, waa iska soo dhamaanaya dabkii. Okay, so please invite your audience to ask questions, either in Somali or English, in the comments. Sure. Sidoo kale waxaad su'aalihiina noogu soo diri kartaan maxaa la dhihi jiray xagga commentayaasha ama xagga faalada YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, meelahaas dhan waan taqaanaa, ama Telegram. Sidoo kale intaas dhan waan taqaanaa, kusoo gudbin kartaa su-aashaada si aan kaaga jawaabno haddaad su-aal qabtid. Haddaad su-aal qabinna waxaan jecelnahay inaad nala sii joogtid si mataqaanaa aan kaga xaqibtirna ama aad u dhegaysatid warbixinta ugu dambeysay I've also shared a link in case somebody wanted to join us and ask their question live on video. Sure. Sidoo kale waxaan soo share gareynay ama meesha faalada soo dhignay linkigaas oo ah inaan mataqaanaa dadka sida live saad anaga ugu jirno camal inuu qofku noogu soo biiri karo su-aashiisa si mataqaanaa live inuu weydiin karo, noogu soo biiri karo. Haddaa u baahan tahay inaad su-aal si toos noo weydiisid
waxaan kugu soo biirinaa inaad linkaas soo kali garaysid kadibna waa nagu soo biiri kartaa adoo mahadsan so forth what's going on for Donald Trump's administration. So what's like I had a lot of our audience have attention that they are just thinking about what's going on, what's coming on the March 21st. Right. So, yeah. So if somebody is wondering what will happen with based on the existing order, I refer them to go back to the video that we did last Tuesday because we talked about that in depth. Yep. And haddaa weli su'aal ka qabtid ama haddii weli mataqaanaa u baahan tahay wax faahfaahin ah waxyaabaha oo maamulkan madaxweyne Trump oo soo rogay waxaad ku laaban kartaa videogii ugu dambeeyey talaadadii ugu dambeysay wax walba faahfaahin xagga ka heli doontaa kaga hadalnay wax walba macluumaad badan oo ka anfacaya mataqaanaa ka heli doontaa. Okay, so let's just do a quick overview though. Sure. Trump has not put a travel ban into effect yet, but we believe one is coming on March 21st or after. Gotcha. And overview yar haddaan sameyno ama kordulmar yar haddaan sameyno March 21 laga yaabaa in mataqaanaa ban uu imaado si la rajeynayo laakiin inta ka horeysa weli ban ma jiro markii laga rabaa qolada socda yani qolada fiisooda u yahay ama dadkan qaxootiga waddanka kusoo galaya qaxootiga keliya hadda la joojiyey si ku meel gaar loo joojiyey laakiin dadka fiisooyinka waxa ku imaanayay still chance haystaan ay ku imaan karaan waddanka. So very important, if you have an issued visa, go to the airport now and get on a plane. haddaad qabtid wax mataqaanaa dhibaato ama issue u jiro oo xagga yani ama fiisa ay haysataa already safarda fiis ku siisay waa inaad baxdaa hadda sida ugu dhaqsaha badan intay dhibaato ku imaanin aad ticket soo goosataa saa usoo baxid markaa u timaadid. Because that visa will not help you if there's a travel ban that bans your entry into the US. The visa will not be helpful. fiisahaas kuma caawin doona hadhowdii mar hadduu travel ban oo bilowdo makuu taraay wax ku taraay ma noqon karo haddii mar oo Trump uu keeno travel ban ama wadamada banka la saaray haddaan ka mid noqono qaas ahaan Soomaalida hadday ka mid noqdaan wadamada banka la saaray fiisa qof walba haysto markaas waxba uma taraayo soo marka ilaa ay March 21 haddaad ka mid tahay dadka nasiib u yeeshay fiisa inay helaan fadlan sida ugu dhaqsaha badan usoo baxa. Okay, so we've got a couple questions. I've got some things to talk about, but let's go ahead and help the people with the questions. Sure. And Mohammed Kosar, and Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa salamay. And lawyer ka waxaan weydiinayaa green card ka yaa loogu dacwoon karaa. Mohammed Kosar is greeting us. After the greeting, he said, and someone who has a green card or a permanent resident of United States who is able to bring it here, like who is going to be petitioner for like his family or right. Great question. So green card holders can only petition spouses or minor children, okay? Sure. Children under 21 that are unmarried. So those are the only two options for green card holders. Okay, qofka green card holder ka ah ama qofka green card ka haysta kaliya wuxuu u dacwoon karaa hadda caruurtiisa oo 21 sano ka yar hadduu 21 sano oo ka badan yahay qofkaas carruurnimadu ka baxay ama xaaskiisa uu dacwoon karaa hooyada uma dacwoon kartid abaha uma dacwoon kartid walaalka uma dacwoon kartid ilaa ay sharci weyn ka qaadanaysid. Munira Haji Tahir, Abdullahi. Hi, Munira. Okay, so let's talk about the visa bulletin and diversity visa 2025 a second. Sure. Yeah, we have here. I have already pulled it up. So we are in February. We have already received, or we have already, the State Department has already published DV 2025
So for February, the only cases they'll be interviewing are cases with case number, DV case numbers below 22,500 for February. And dadka February fiisahooda ama dadka livilotriga hadduu kiiskaaga uu ka hooseeyo ama ilaa iyo 22,500 kiiskaaga hadduu joogo February nasiibaad leedahay interview waa in lagu wacaa waa qolada interview diyaar u ahaata. Okay, but for March, that number goes up 25,000. So if you have a case number above 25,000, that means you have to wait. You will not be interviewed in March. Your best hope would be April. And kiiskaaga hadduu ka badan yahay dadka March-ka ahna waxa waaye 25,000 oo yani kiiska wuxuu maraya 25,000 hadduu kiiskaaga ka badan 25,000 dee April iyo waxaas sugaysaa laakiin hadduu kiiskaaga ilaa iyo 25,000 uu soo gaarsan yahay kasoo qaad 23,000 24,000 20,000 ilaa iyo wixii ka hooseeya weli interview daada helin nasiiba leedahay weli in interview ay laga yaabaa mataqaanaa safarad lagaaga baxo balanta lagu qabso. Okay, it looks like we have another question from a. Yeah, so we have, and we also have family presence for visa bulletin that we have not talked yet. Okay, so what? Nabil Moha, qofka 21 sano ka weyn ma loo dacwoon karaa weydii. Someone who older than 21 years, can he be petitioned? Like this person is already is no more a minor child. He's like over 21 years. Is he able to be petitioned? By who? He never Who's mentioned. the petitioner? Is this if it's a spouse of a green card holder or U.S. citizen? Yes. Okay. If it's a child, only of a U.S. citizen, not of a green card holder. Sure. Nabil Moha walaal qofka ku dacwoonaya maada sheegin laakiin haddii qofka ku dacwoonaya citizen uu yahay oo familkaaga uu yahay oo citizen uu yahay ha laakiin qof green card haysto may. Yes, U.S. citizen. And so yes, U.S. citizen, what is the relationship between the petitioner and the beneficiary? Is okay. And Nabil, adi iyo qofka waxaa tahay beneficiary adaa qofka mataqaan loo dacwoon rabo qofka ku dacwoon waa yani qofkaas waxa noqon karaa hooyada aabahaaga ama xaaskaaga qofka muxuu ku yahay relationship iga dhaxay maxaa my father. So he said his father. Okay, if your father is a U.S. citizen, he could have petitioned you before. I don't know why he was waiting now, because that process is going to take 10 years if you're unmarried or 20 years if you're married. Wow. And walaal processkaas wuxuu qaadan karaa waqti badan sababta abaha kugu dacwoon waaye garan maayo laakiin haddii guursatay oo already aad guursatay xaasla aad tahay wuxuu qaadan karaa 20 sano haddaadan guursanna 10 sano qaadan karaa. He said he's over 21, right? Yeah, he's over 21. Right. So I don't understand why his father didn't petition him sooner. Maybe there's some other reason, and they should reach out to us and discuss directly with us. And Nabil ma garan karo sababta aabahaaga uu kugu dacwoon waayey ilaa iyo xilligan sababta soo gaarsiisay laakiin haddaa u baahan tahay faahin dheeraad iyo mataqaanaa waxyaaba ku saabsanba si gooniya noola soo xiriiri kartaa si aan kuugu sharxno ama si aan ku caawino. Okay, I think we skipped this question. Did you see this? Passport ama citizen ayaa loogu dacwoon karaa. Passport ama citizen ayaa loogu dacwoon karaa. Who can be petitioned for passport or citizen? This question is not clear though. Okay. So we can move on. So Nabil fadlan waxaad samaysaa hal mar su-aashoo dhammaystiran hal mar isoo dir si mataqaanaa. You're talking about Nabil? Yes, Nabil. He's saying that we were family. They were big family. So he's the one who remains now. So the rest that they have already, gotten their visas. Okay. Well. So he's the one that he never get anything yet, and he's older than 21 years. Married or unmarried? That's why I was telling him right now. I need to get full information so that we can
Our ability to help people is dependent upon their ability to tell us all the relevant facts. Sure. Yeah. Nabil saaxiib adoo mahadsan waxaa samaysaa su-aashaadoo dhammaystiran haddaad maarid tahay hadda caruur leedahay hadda an maarid tahay waxa dhan mataqaanaa full information hal mar si aad noo siisid soo wada qor ama si goonina noola soo xiriir si aan ku caawino. Go back to Munira. I'll let you grab the next question. Sure. Abdullahi showed Safardi Kenya Kawaram. Munira saying that what do we know about an United Embassy, U.S. Embassy in Kenya or Nairobi? Right. What we know is that embassy has a backlog. That's the one thing we know, and we also know it has a history of not treating Somalis fairly. Sure. In Munira safaaradda Nairobi haddaan ka hadalno waxaa ka jiro horta cariiri saxmada ka jirto backlog badana ka jiro tan labaad waxaa waaye dadka Soomaalida si xaq mataqaanaa ama si mataqaanaa siman dadka kale camal ma lala dhaqmo waxaa kamid ah in waxbarashadeena Kenya aysan ogoleen waxyaabo badan oo mataqaanaa laga rabo marka Kenya aan tagno safaaradda Kenya marka sadarteeda marka xoogaa marka warbixinteena oo fiirsatid yani safaaradda Kenya inta badan Soomaalida uma fiicna إن سفارة الأكرس تقوى. Okay. All right. Okay, I'll do the English here. In Bangladesh, okay, Zahanger, you didn't give me your visa category. You just said the general category of family preference, and there are 4 family preference categories, and I do not know which one you are. Okay. Oh, yeah, he just mentioned right now. Yeah. F2B. Okay, yeah. So he is the child of a green card holder who is unmarried. Okay. Yes. Got it. And he says, family preference category, huge backlog. Yes. Documentarily qualified, December 6, 2021. Priority date, March 2016. My father will become faster DACA U.S. Embassy immigrant visa appointment. And Alam wuxuu dhahay Bangladesh uu ka soo jeedaa visa category preferences waxa waaye 2FB F2BY backlog ka jiro mataqaanaa Bangladesh uu ka hadlaya so 2FB waxa waaye qof green card haysto ilmihiisa camliyaan like ka soo qod qof Mareykanka joogo oo green card haysto carruur dhalay oo wadankii joogaan oo dacwana camliyaan so where he was born is relevant. Zahanger, where were you born? I think it's Bangladesh. Yeah, well, that's relevant, and let me show you why. On the visa bulletin, which column we use depends upon where they're born. It's probably this one right here, which means the F2B category for March of 2016 is current, because the visa bulletin's on May 16th. So he is eligible for an interview, but he's not the only one that's eligible. So he has to wait in a queue for an interview at DACA. Okay. So based on priority date or not priority date, based on documentarily qualified date. Sure. And Alam waxay noqotay jawaabtiisa in mataqaanaa hadda uu yahay current asigu wuxuu sheeganayaa xilligu ahay waa 2021 haddana waxaa la marayaa 2022 May 16 la marayaa so December 2021 ahaa marka keeskiisa waa current laakiin haddana waxa weeyaan safaaraddii haddii loo fiiriyana maxaa la jiray qualified documentary waxa waa date kasta loo fiirina xataa waa current xilligu noqday so marka waxay ku xiran tahay in kaliya mataqaanaa ay siiso baal kale appointmentiga ama balanta oo interview ku mari lahaa marka hadda xilligan la joogo eligible uu yahay ama uu qalma in mataqaanaa oo hela balanta because of numberka hadda la marayo iyo numberka mataqaanaa uu wato numberka uu wata hore 2021 waa 2022 al sii maraya. Right. So I see now he says my priority date's current. Yes, I agree with you. And yes, my priority date's current waa u dhahay priority datekiisa waa current so taasna waa sax laakiin ilaa hadda balantiin muu helin so
Okay, so let's skip back to Nabil, who was asking questions earlier, who says he's unmarried and he's the Yes, son Nabil. of a U.S. citizen. Since he's the son of a U.S. citizen, his dad's a citizen, right? So he's not F2B category. He's F1, which puts him right there. Which may be unfortunate because F2B is actually faster. Sometimes you can switch back and forth on these categories, so you would want to talk to an attorney. But the thing is, right now, he doesn't have a petition, as I understand, right? I think he has a petition. He said they were family. The rest of the No, but family he didn't have say that already entered the US. he didn't say that his father or mother filed a petition for him. So from the time your father or mother files a petition for you, that's when you get in this line, either the F1 line if it's a U.S. citizen, or F2B line if it's a green card holder doing the petition, and you have to stay unmarried this whole time, and it's going to take about 10 years. Yeah. And Nabil walaal maada sheegin abahaga inuu ku dacwado already uu ku bilaabay dacwada in kale. Labo waxa weeyaan hadaa noqotid abaha waa citizen, US citizen waa ogalayaa waxaad galaysaa qaybtan F1. F1 hadda waxay maraysaa 2022 November 15 hadda current so intaasna waxa weeyaan inta laga gaarayo ama inta mataqaanaa waqtiga laga soo gaarayo waxaa ku qasbanta in unmarried ahaatid inaadan guursanin. Haddaa guursatid xataa hadhoodii ama caruur ku dhashaa caruurta hadhoodii ma claim gareyn karta, ma dhigi karta caruurta soo bixisa caruuran laya kaasoo wadankan yani markaa imaanaysay kumaadan imaanin qof guursaday unmarried ahaana ku timaaday. So waxaan rajaynayaa inaad mataqaanaa haddii lagu bilaabay iyo haddii lagu bilaabay dacwadda inaad mataqaanaa noo soo kala saartid. He has another message here that might be insightful. Let me go this one. Saaxiib su-aasheeda waxaa weeye waxaa la xiray 2019 family ahayn waxaa ka koobnay 5 aniga la isoo jawaabin marka familka iyo maamada way baxeen, so marka waiting ku jira HK waa 21 years above saas weeyaan. Okay, and Nabil is still is again saying that he is 21 years, over 2 years, he's now 21 years. So they were family with their mother. So the rest of the family, they have already entered the US. And he's the only one that he will never get any response from there. And he's never going to get a response until they file a petition for him. I think they have failed the petition. When? He didn't mention an I-130 priority date. Oh yeah, sure, exactly. That never hit. But it starts by saying that is like he looks like that someone who has already started his petition, but he never said that his period date or if they started it in 2019, well then he has a good 5 years to wait, and he has to stay unmarried. Got you. And had priority date kay waxa ma hayno Nabil again haddii mataqaanaa ay tahay oo ilaa hadda lagu soo jawaabin oo wixii lagu bilaabay 2019 lagu bilaabay waxaad u baahan tahay 5 sano kale inaad sugtid single na ahaatid inaadan guursanin. Okay, let's do one more and let's end early today. Okay, we'll go Abdurrahman Mire. Please give him well, he's asking a question. I don't be more specific. What information do you want to know about Muscat? Yes, and Abdurrahman walaal faahfaahi su-aashaada maxaad kaga baahnayd safaarada Oman ee Muscat na ka ogaatid maxaana tahay maxaa rabtaa inaad ku martid ma lottery tahay ma waxaa tahay maxaa la jiray dacwo caadi ah let's know category kadib waan ku sheegi karnaa waxaad exactly kaga baahan tahay safaarada. Okay, we could do one more question. So Munira sanadka 2025 safaarade baan ugu fiican lottery. It depends on, she's asking which embassy is better. If like someone who won DV 2025, which embassy can go? Great question.
I am a believer that the best embassies for DVs are ones that you do not have to compete with other DVs. Sure. muniroy waa su-aal fiican. waxaa weeyaan safaaradaha ugu fiican aadi kartid oo develotry loogu talagalay ama develotry aad ku mari kartid maxaa la jiray processkaaga waa safaaradaha aan ka jirin mataqaanaa tartanka yacni kasoo qaa tartan aan ka jirin waxaa laga badaa waxaa jira wadamo dadkooda aan mataqaanaa loo ogolan develotry ama aan ku guuleysanin ama aanan naxariisan karinba safaaradaha ku yaalaan oo ay leedahay dowladda maraykanka yacni waddankaasi ku yaalaan so waa aadi kartaa xaggaasna mataqaanaa wax ku mari kartaa so tartan kama jiro laakiin nairobi camal aad tagtay addis ababa tagtay tartan badan aa ka jiro. I'll give you some examples. Mumbai, India. India is not eligible for the DV program, so you are not competing with too many DVs at US Embassy Mumbai. tusaale fiican haddaan ku siiyo waxaad aadi kartaa Mumbai oo India ah dadkooda mataqaanaa looma ogola DV-ga haddaad tagtina chance fiican aa ka helaysaa iyo mataqaanaa inaad kasoo yacni fiisaha kasoo heshaa laga yaabaa so Soomaali badanna way tagtaa Soomaali badanna way joogtaa kaga soo faa'iidaystaan meesha. The same is true for Lagos because Nigeria cannot participate. Yeah, sidoo kale Nigeria or Lagos and I also add that Manila. Yes, the Philippines cannot participate. So Manila is a really good embassy for the DV program. Yes, they can go there. Also, we are not saying that Djibouti is not good. Djibouti is also good, but Djibouti, they just delay the visas. We know. We have a good relationship with the Djibouti. Yes. As Abdullahi knows, they're making something happen for one of our clients right now, and we're very happy about that. Yes, exactly. Djibouti, Addis Ababa also is not bad for us. So many embassies are good for us, and good for our clients. But before you choose your embassy, please let us know, and we can give you an advice. Yes, Abdullahi is the expert. Yes, أنا إلى سحرير سيقول إلى سحرير سنكاجا عبيو سفارة وفي عن أدوران لحيت متقنا هذا اللي في تحي يهدي الدعوة أتعبا لوضع متقنا وكعبين كرنا إن شاء الله دوليرة. So I'll see you in February on next Tuesday, the 4th. Okay. The 4th. Okay. I will see you soon, Kurtz. Have a good day. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.